Der Wind fegte wie ein unruhiger Geist durch die engen Gassen des Dorfs. Alte Fensterladen klapperten, irgendwo quietchten los doch Fan. Eine Zog ihren Mantel fester sich und hielt den kleinen, verzierten Schlüssel in der Task, als kann ihr warm geben. Sie war am Rand des Dorfs aufgewachsen, aber dieses Haus hat sie nie betreten. Es lag auf einem Hügel, halb verborgen von nur einen Baumen, die im windigsten. Niemand wohnt hier seit Jahrzehnten. Kinder flusterten sich Geschichten zu, von Geistern, von verborgenen Räumen, von unheimlichen Lichtern. Doch Anna was saint, dass ihr Großmutter nicht aberglaubis war. Als ihr den Schlüssel gegeben hat, sprach sie nur dies Wort, was du suchst, siegt sich nur im Kerzenschein das alte Gemauer workt im Dunkel noch bedrohlicher. Der Vollmond lag hinter dichten Wolken verborgen, und nur das Fernlicht des Dorfs glom schwach wie ein vergessener Funk. Anna stieg die narrenden Stufen der Veranda hinauf und schob den Schlüssel ins Schloss. Ein Kratzen, ein dumpfer Widerstand, dann sprang das alte Schloss mit einem Klick auf. Im Inneren roch es nach Staub und altem Holz. Die Luft war kohl und trocken, als wär das Haus in einen wigen Schlaf gefallen. Anna holt ein Streich Halsherwehr, zündet die Kerzen, die sie mitgebracht hat, und trat ein. Das flackernde Licht warf Langschatten und die Wande, lies Tupeten Muster Tanzen und Spinnwebens Kammern. Hallo, ihr Stimme klang viel zu laut in der Still. Nur ein leises Tropfen antwortet irgendwo in der Fern, als würde Wasser in ein rostet Schall fallen. Anna ging den Schmalenflur entlang. Alte Bilder Hingenskiff, die Gesichter langst vergessener Verwandter blickten ernst auf sie herab. Die Dialen narten unter jedem Schritt, als würden sie sich beschwören, das jemand ihren Schlaf stört. Im großen Wohnzimmer stellt sie Dikers auf den schweren Tisch aus dunklem Holz. Das Wachs begann sofort herabzutrupfen, als wollt es eilig Spuren hinterlassen. Ein Zugwind fuhr durch den Raum und lies die Flamme wild tanzen. Anna sah sich ein Kamin, zugeschüttet mit Steinen. Ein Butcherigel, halb leer und staubedeckt. Und in der Wand ein alter, hoher Spiegel, dessen Rahmen mit feinen Mustern verziert war. Sie trat naher. Ihr eigens Spiegelbild sah aus, die Augen dunkel vom langen Marsch durch die Nacht. Doch dann bemerkt sie etwas Seltsames, im Spiegel war hinter ihr ein Tur zu sehen, ein Tur, die im Raum gar nicht existiert. Anna dreht sich sofort Die Wand war glatt, nur ein verblasstupeten Muster, kein Spur einer Tur. Sie wand sich wieder dem Spiegel zu. Dort war sie klar zu sehen, ein schmaler Holzbogen mit einer Metallklinke. Das Herz begann schneller zu schlagen. Also, das meinst du, Großmutter, murmelt sie leise. Mit klopfendem Herzen hab sie Dikers hoch und ging zur Wand. Das Licht flackert und, jetzt sah sie einen feinen Spalt. Ganz dünn, kaum sichtbar, wie ein Schattenriss im Putz. Sie legt zerrend die Hand auf das Cool Holz, und spürt ein Lich Nachgeben. Mit einem dumpfen Klicken schwang ein Verbergens Panel auf. Dahinter lag ein Schmaltreppe, die Stil nach unten fahrt. Dunkelheit at mit ihr entgegen, ein Jarek von Fucketem Stein und altem Papier. Anna schluckt. Nermut. Großmutter wollt, dass ich das finde. Sie nahm Dikers fester und stieg vorsichtig hinab. Die Stufenigsten lies unter ihrem Schwicht. Das Flammenlicht war ihr einziger Begleiter, zeichnet Wande und einen niedrigen Gang, der in ein klein Kammer fahrt. Der Raum war kaum größer als ein Speisekammer. In der Mitte standing ein fake Holzkist, mit einem Siegelvers hen, das alte Familienwappen, das Anna nur aus dem Stammbuch kennt. Es war unversreit, trotz all der Jahr. Sie nicht nieder und offnet die Kist langsam.
Das Scharnier quietscht, als wär es selbst überrascht, wieder bewegt zu werden. Deren Lagen vergilbt Brief, ordentlich gebundelt, und ein in Leder gebundenes Tagebuch. Auf dem Boden der Kiste glanzt ein kleiner, goldener Schlüssel, der in einer feinen Samtlask steckt. Anna zog das Tagebuch heraus und blattert vorsichtig. Die Handschrift war altmodisch, durchlesbar. Sieht los Sie von einer Frau, ihrer Großmutter, die in schweren Zeiten Menschen versteckt hat. Fremdnamen, geheim versteckt, Hilfe und Danksagen fühlten die Seiten. Das was ain't niemand, flüstert Anna. Sie spürt ihn seltsame Mischung aus Stals und Furcht. Dieses Geheimnis war mehr als nur Familiengeschichte. Der golden Schlüssel muss ain't so etwas fahren, das bis heute verborgen war. Viel leicht ein Tresor? Viel leicht etwas Wortwahls, oder Gefährliches? Plötzlich hört Sie ein Geräusch hinter sich. Schritt. Ganz leise, aber eindeutig. Anna fuhr herum, hielt Dikers Hock, durch die Treppe war leer. Ihr Herz rast, der Schein der Kurs zittert. Ist jemand, rief Sie, aber ihr Stimme klang brüchig. Kein Antwort. Nur ein warmer Hochstrich in ihrer Wange vorbei, als hat jemand dicht neben ihr gestanden. Ein kaum hörbares Flüstern schien durch die Kammer zu ziehen, bewahre unser Geheimnis Anna spürt, wie sich ein ganze Hut auf ihrem Rücken ausbreitet. Die Flammdurkers flackert heftig, als wollt Sie erlosken. Rasch legt Sie Brief, Tagebuch und Schlüssel zurück in die Kiste, schloss den Deckel und hob Sie auf. Ohne zurückzuschen, stieg Sie die Treppe hinauf. Das Panel in der Wand fiel leise ins Schloss, als hat es sich von selbst verschlossen. Im Wohnzimmer mit Anna tief durch. Dies war kein gewöhnliches Haus. Und dies war kein gewöhnliches Erbe. Sie wusste, dass das erste Anfang war der Morgengraut und Trage über dem Dorf. Ein schwacher Nebel hing zwischen den Feldern, und die Dächer glanzten feucht vom Nachtregen. Anna war kaum zum Schlafen gekommen. Die Kiste stand auf dem Tisch ihres kleinen Zimmers, und obwohl Sie den Deckel geschlossen hat, schien Sie Anna anzustarren, als wohl Sie sagen, offen Michigan lies als. Doch Anna wusste, dass Sie vorsichtig sein musste. Ihr Großmutter hat ihr den Schlüssel nicht ohne Grund erst kurz vor ihrem Tod gegeben. Und ihr Gentleman, oder ihr Gentitoise, hat sich letzte Nacht im Haus bewegt. Sie kocht sich einen starken Kaffee, setzte sich an den Tisch und nahm das Tagebuch heraus. Die Seiten rochen nach Staub und alten Seiten. Heute Nacht haben wir wieder zwei Menschen in Sicherheit gebracht, los Sie lies. Niemand darf wissen, dass dieses Haus mehr verbirgt als leer Zimmer. Wenn es entdeckt wird, verlieren wir als angeschüttert. Ihre Großmutter hat das Haus als Vertech genutzt, vermutlich waren de Kriegs. Doch warum war der Schlüssel separat aufbewahrt worden? Wozu gehört Ein leises Klopfen riss Sie aus den Gedanken. Anna sah auf. Jemand stand vor der Haustür. Schnell schob Sie die Kiste unter den Tisch und öffnet. Vor ihr stand Herr Brandt, der alte Nachbar. Sein Gesicht war wettergerbt, sein Augen wachsam wie immer. Du warst gestern Abend im Hugelhaus, sagte ohne Begrüßung. Anna erstarrt. Sie, haben mich gesehen, natürlich. Niemand jet der Rein. Nicht ohne Grund trat nachher, sind die Stimme. Die Großmutter hat mir einmal gesagt, ich soll nach dir sehen, wenn du Gemels dorthin gest Anna war verwirrt. Was wissen Sie über das Haus, Herr Brandt schüttelt nur den Kopf. Mehr, als mir lieb ist. Halt dich von dem Keller fern. Manch Dinge sollen im Dunkeln bleiben dandret sich und ging, ohne eine weitere Erklärung. Anna bleib in der Tür stehen, der Wind zerrt in ihrem Mantel.
Centun war nicht warnend im Sinn von Oberglauben, Klang, als was ain't wirklich etwas. Am Nachmittag packt Anna die Kiste in ihren Rucksack. Wenn jemand was ain't, was es mit dem Schlüssel auf sich hat, dann vielleicht im alten Staatsarchiv. Dort arbeitet Frau Engel, ein bekannt ihrer Familie. Das Archiv war ein cooles, stilles Gebäude voller staubiger Regal. Anna legt das Tagebuch auf den Tisch. Frau Engel skob ihr Brill zurecht und blattert vorsichtig durch. Die Großmutter war eine mutige Frau, sagt die Sie leise. Aber dieser Schlüssel, das ist kein gewöhnlicher Hausschlüssel. Schau die die Formen Anna sah genauer hin, der Bart des Schlüssels war ungewöhnlich flach, mit feinen Kurben. Was bedeutet das, so etwas worthy für her Verklein von Tresor oder Geheimfaker verwendet. Vielleicht gibt es im Haus noch mehr Versteck Anna spurt, wie sich ihr Magen zusammenzog. Noch mehr Geheimnis. Auf dem Heimweg ins Schloss sich spontan, zurück ins Haus gehen. Die Sonne stand tief, das Licht farbt den Himmel golden, durch der Hügel workt duster. Das Haus empfing sich schweigend, als hat es Juis, das sich wiederkommen würde. Die Esmelging angezielt vor. Sie stellt Dikers wieder auf den Tisch, liest den Schein über Wande und Mobile wandern. Sie kloppt auf Holzverkleidungen, sucht nach Halramen. Schließlich bleib Sie vor dem alten Kamin stehen. Die Steinsachen Verus, aber merkwürdig unregelmäßige us Anaskop den Arm tief in die Hoffnung. Ihr Finger tasteten in kaltem Stein entlang, und stießen auf Metall ein kleines Schloss, verborgen hinter einer lockeren Platte. Der golden Schlüssel passt perfekt. Mit einem leisen Klicken öffnet sich ein winziges Fach. Darin lag ein schmales Päckchen, in Stoffen geschlagen. Anna zog es heraus, legt es auf den Tisch und wickelt es auf. Zum Vorschein kam ein Bundel alter Dokument und ein zweiter, kleinerer Schlüssel. Außerdem ein Foto, ihrer Großmutter mit drei fremden Personen, aufgenommen vor dem Haus. Auf der Rückseite stand ein einziges Wort, Vertrauen plötzlich hört Anna wieder Schritt, die Esmal deutlich nachher, schwörer als beim letzten Mal das Holster Verandenart. Jemand war draußen. Sie locht instinktiv Dikers und hielt den Atemen. Durch ein schmales Fenster sah sie in Gestalt imschitten. Sehr groß, Herr Brandt sehr sen. Langsam entfernt sich die Gestalt, doch Anna was ain't, sie war nicht alien hier. Jemand beobachtet sie, vielleicht schon seit letzter Nacht. Sie packt das Päckchen, steckt auch den zweiten Schlüssel ein und verließ eilig das Haus. Als sie die Tür hinter sich abschloss, schwor sie, beim nächsten Mal nicht alien zurückzukommen. Doch in dieser Nacht, zurück in ihrem Zimmer, konnte sie nicht aufhören, über das Wort Vertrauen nachzudenken. Wem sollt sie vertrauen? Sucht ebenfalls nach diesem Geheimnis. Der golden Schlüssel lag nun neben dem zweiten, kleineren Schlüssel. Zwei Rätsel, ein Haus, und einschitten, der sie nicht mehr losließ. Anna was ain't, das war kein Zufall. Jemand wollte unbedingt verhindern, dass sie die Wahrheit erfuhr. Und dies Wahrheit war offenbar größer, und gefährlicher, als sie gedacht hat. Der Regen prasselte in dichten Strömen gegen die Fensterscheiben, als Anna am nächsten Morgen aufwacht. Der Wind peitscht durch das Dorf, und graue Wolken lagen tief über den Hügeln. Schlaf hat sie kaum gefunden, immer wieder hat sie das Gefühl, dass jemand draußen am Haus vorbeiging. Die Kiste stand neben ihrem Bett, den die beiden Schlüssel und das Stoffpäckchen mit den Dokumenten. Anna beschloss, dass sie nicht länger alien nach Antworten suchen konnte. Sie braucht jemanden, dem sie vertraut. Am Nachmittag traf sie sich in einem kleinen Café mit Lucas, einem alten Freund aus Schultagen. War Geschichtsstudent,
Neugierig und versichtig zugleich, Gina die Mischung, die Anna jetzt braucht. Du glaubst also, dass dieses Haus noch mehr Geheimnis hat, fragte nachdem Anna alles erzählt hat. Ja. Und ich glaube nicht, dass ich die Einzige bin, die davon weiß, weil die jemand beobachtet hat. Lukas runzelt die Stirn. Das klingt ernst. Hast du irgendjemanden erkannt? Anna schüttelt den Kopf. Es war sehr dunkel. Aber war groß. Und ist einfach verschwunden. Lukas nahm den kleineren Schlüssel in die Hand und dreht in Profen zwischen den Fingern. Sieht aus wie ein alter Mobilschlüssel. Vielleicht für ihn trug oder ein Schreibtischfach und der golden Schlüssel? Hat ja schon den Kamen geöffnet. Vielleicht gibt es noch mehr solcher Facher. Wir sollten das Haus betaglich durch suchen am späten Nachmittag machten sich auf den Weg. Der Regen hat nachgelassen, aber die Wolken hingen immer noch schwer am Himmel. Das Hugelhaus wirkt duster wie und doch mit Lukas in ihrer Seat fällt Anna sich weniger ausgeliefert. Drinnen stellten sie wieder Inkers auf. Das flackernde Licht reicht kaum, aber Lukas hat zusätzlichen Taschenlampe dabei. Gemeinsam suchten sie jeden Raum gründlich ab, sie klopften auf Wände, schoben Mobil beisit und untersuchten Luz Dialen. Im oberen Stockwerk fanden sie schließlich ein altes Schlafzimmer, dessen Fensterläden fest verschlossen waren. Der Geruch von Staub und altem Leinen hing in der Luft. In der Ecke stand ein wuchtiger Schreibtisch mit verschlossenen Schubladen. Probieren wir den kleinen Schlüssel, schlug Lukas vor. Tatsächlich passt perfekt ins mittlere Fach. Mit einem leisen Klicken sprang das Schloss auf. Drinnen lag ein Stapel handgeschriebener Notizen, den Benin alte Karte des Dorfs. Einige Häuser waren mit Kreuten markiert, Linien Fahrten von Ort zu Ort. Es aus wie ein Netz geheimer Wege oder Treffpunkt. Die Großmutter muss ein ganzes System gehabt haben, murmelt Lukas. Sie hat offenbar nicht nur dieses Haus genutzt. Anna entdeckt ein weiteres Foto, ihrer Großmutter mit einer jungen Frau und einem kleinen Kind. Auf der Rückseite stand, für den Tag der Wahrheit was ist das hier, Lukas hielt ein zusammengefaltetes Blatt hoch. Es war ein Brief, adressiert an Anna's Großmutter, aber nie abgeschickt. Wenn du dies liest, ist die Zeit gekommen. Bewahre den Schlüssel gut, denn öffnet mehr als Türen. Es gibt Menschen, die vergessen haben, was Vertrauen bedeutet. Anna frostelt. Das klingt wie eine Warnung. Gerät in diesem Moment horten sie ein dumpfes Geräusch unten im Haus. Jemand hat die Tür geöffnet. Anna und Lukas sahen sich erschrocken. Hat jemand den Schlüssel, flüstert Lukas. Nein, ich habe ihn hier. Anna hielt den goldenen Schlüssel in der Hand. Schritt kamen den Flur entlang. Anna löscht hastig die Kurs, Lukas schaltet die Taschenlampe sie duckten sich hinter den Schreibtisch. Das Holz knarrt, als die Schritt nachher kamen, dann hielt jemand direkt vor dem Zimmern. Ein Mann mit breiten Schultern trat ein, nur als dunkel Silhouette im schwachen Licht zu erkennen. Skien etwas zu suchen. Seine Bewegungen waren ruhig, fast bedächtig, als was Saint Gina, was wold. Anna hielt den Atemen. Der Mann öffnet Schubladen, durch sucht das Zimmer, kam aber nicht auf die Idee, hinter den Schreibtisch zu sehen. Schließlich ging wieder hinaus. Die Schritt entfernten sich langsam. Wir müssen hier raus, flüstert Lukas. Anna nickt. Sie packten hastig alle Dokument, den Brief und die Karte in den Rucksack. Als sie versichtig die Treppe hinabgingen, horten sie, wie die Haustür ins Schloss fiel. Der Mann war gegangen, oder hat sich nur draußen verbergen. Sie warteten eine Minute, dann rannten sie hinaus in den nassen Abend. Der Wind roch nach Regen und fucketem Lob. Erst als sie unten am Fuß des Hügels waren, wagten sie wieder zu sprechen.
Wer war das, Lucas Cookit. Keine Ahnung. Aber was saint, das es hier etwas zu finden gibt und hat keinen Schlüssel. Das heißt, hat die Tür aufgebrochen nicht. Wir müssen herausfinden, was Großmutter wirklich versteckt hat. Und warum jemand jetzt danach sucht in dieser Nachsassen sie in Lucas Wohnung, als in Ruhe anzusehen. Die Karte zeigt mir markiert Punkt außerhalb des Dorfs, Ski-Unen, Verlassene Hof, ein stillgelegtes Fabrikland. Da sieht nach Treffpunkten aus, meint Lucas. Vielleicht hat sie Menschen dorthin gebracht, bever sie weitergerist sind betrachtet den Brief erneut. Es gibt Menschen, die vergessen haben, was vertrauen bedeutet vielleicht nach fahren von Leuten, die damals geholfen haben, oder verraten haben, sagte Lucas leise. Bever sie schlafen gingen, beschlossen sie, am nächsten Tag werden sie in der markierten Ort aufsuchen. Vielleicht gab es dort weitere Hinweise. Doch beide wussten, dass der Mann vom Haus innen nicht einfach so aus dem Weg gehen würde. Und waren draußen der Wind durch die Straßen pfiff, spürt Anna, dass das Geheimnis im Kerzenschein längst nicht mehr nur ein altes Familienrätsel war. Es war lebendig, und jemand anders wollte es ebenfalls losen der Nachsaint Morgen war ungewöhnlich klar. Nach dem Sturm worked das Dorf fast friedlich, als war nichts geschehen. Doch Anna spürt in jeder Bewegung, dass der Schatten vom Vorabend noch immer über ihr lag. Lucas hat seinen alten Wagen vorgefahren. Auf dem Beifahrersitz lag der Rucksack mit der Kiste, den beiden Schlüsseln und den Dokumenten. Anna stieg ein, sah sich kurz Niemanski sie zu beobachten. Trotzdem konnte sie das Gefühl nicht abskuteln, dass irgendwo aus der Fern auf sie gerichtet waren. Wir fahren sie erst zur alten Skiun, sagte Lucas und startet den Motor. Wenn die Großmutter dort versteckt genutzt hat, konnten wir weitere Hinweise finden die Fahrt überholt Reichfeldweg hinaus aus dem Dorf. Die Sonnenstand tief, das Licht brach golden durch die Fuchten Wiesen. Nach einer halben Stunde erreichten sie in Verlassene Skiun am Rand eines kleinen Waldchens. Das Dach war teilweise ingestert, und das Tor hing schief in den Angeln. Sieht nicht gerade einladend aus, murmelt Anna, als sie ausstieg. Perfekt für ein Vertec, erweitert Lucas. Im Inneren rock es nach Motor und altem Hue. Der Boden war uneben, und durch die Ritzen im Holz viel gedampftes Licht. Anna hielt die Kurs nicht für nötig, stattdessen nutzten sie Lucas Taschenlampe. Sie suchten jet ekab, verschoben verrottet Kissen und alte Werkzeug. Schließlich stiess Lucas mit dem Fuss auf etwas Harz, das unter einer dicken Staubschicht verborgen lag, ihn Boden platt. Gemeinsam haben sie sehen. Darunter lag ein kleiner Metallkasten, verschlossen mit einem einfachen Schloss. Der golden Schlüssel passt nicht, aber der kleine Mobilschlüssel öffnet es sofort. Im Kasten lag ein weiteres Bundel Brief, sorgfältig gebunden, und ein kleiner Umschlag mit nur einem Wort darauf, Anna öffnet den Umschlag. Darin befand sich ein Zettel mit einer handgezeichneten Uhr, die Zeiger standen auf Mitternacht. Darunter Inkers Nachricht, wenn der Mond voll ist, bring das Licht was soll das heißen, fragte Lucas. Anna dachten die Wort ihrer Großmutter, was du suchst, zeigt sich nur im Kerzenschein vielleicht müssen wir in der Nacht zurück ins Haus, sagte sie leise. Was passiert bei Valmond bever Lucas antworten könnt, horten sie ein Garage draußen. Schritt auf dem Kies. Anna dreht sich blitzschnell durch die Ritzen der Skiun sah sie in Dunkelgestalt am Waldrand. Ist uns gefolgt, flüstert sie. Los, hinten raus, Lucas packt den Kasten, Anna nahm den Rucksack, und sie rannten durch ihn Seitentur, die halb durchwachsen war. Der Wald verschluckte ihr Schritt,
Doch hinter ihnen nackten Zweig, Gemmen folgt ihnen. Sie liefen, so schnell sie konnten, durch den Fucketen Boden, bis sie ihnen kleinen Bach erreichten. Lukas zog Anna über das Wasser, und erst nach einigen 100 Metern wagten sie sich sich hen. Die Gestalt war verschwunden. Der Tipp gibt nicht auf, gucket Lukas. Will das gleich wie wir, sagte Anna atemlos. Aber warum? Was ist in diesen alten Briefen so wichtig, Zurich im Auto beschlossen sie, war erst nicht direkt nach Haus zu fahren. Stattdessen setzten sie sich in ein abgelegenes Café außerhalb des Dorfs, als in Ruhe anzusehen. Die Briefe aus dem Mittelkassen waren in verschiedenen Namen adressiert, Namen, die Anna nicht kannt. Manch waren datiert, andere nicht. Vielen Dank sagen, manch sogar Codes oder Ortsangeben. Sie hat ein richtiges Netzwerk aufgebaut, sagte Lukas beeindruckt. Und dieser Hinweis auf Mitternacht, das klingt wie ein geplanter Treffpunkt Anna nicht. Like sollt bei Valmont jemand etwas abholen, oder verstecken. Und wenn wir dort sind, finden wir heraus, was war der nach St. Valmont Warners Weihnacht entfernt. Sie beschlossen, sich am Tag vorher gründlich vorzubereiten, Taschenlampen, Ersatzkerzen, Festschuhwerk, und Lukas wollte sogar ein Handy mit externer Batterie mitnehmen, als zu dokumentieren. Doch Anna spürt, dass Ausrüstung allen nicht reichen würde. Gentleman was St. Gina, was sie taten, und dieser jemand hat keiner Hemungen, ihnen direkt zu folgen. Abend bracht Lukas Anna nach Haus. Bever fuhr, sagte ernst, verschlies die Türen. Wenn du irgendetwas Verdächtiges horst, ruf mich sofort an Anna nicht. Doch in der Nacht kam der Schlaf wieder nicht. Jeds Narsen de Hauses lies sie zusammenzucken. Am Mitternacht stand sie am Fenster und sah auf die Leerstraße hinaus. Alles wirkt ruhig, sehr ruhig. Am nächsten Morgen ging sie zu Frau Engel ins Archiv. Sie wollte mehr über die Namen in den Briefen herausfinden. Frau Engel forscht in alten Unterlagen, während Anna ungeduldig wartet. Viele dieser Namen sind mit der Widerstandsbewegung von damals verbunden, erklärt Frau Engel schließlich. Die Großmutter muss ihnen geholfen haben, unterzutauchen. Manch werden später verraten, von wem, das ist nie aufgeklärt worden Anna verließ das Archiv mit einem schweren Gefühl. Wenn der Mann, der ihnen folgt, ein Nachvereinsverraters war, oder jemand, der glaubt, in den alten Papieren ein Geheimnis oder sogar einen Schatz zu finden, dann wurde nicht aufgeben. Am Abend traf sie sich wieder mit Lukas. Sie gingen die Unterlagen noch einmal durch, markierten auf der Karte alle relevanten Ort und beschlossen, in der Valmont Nacht direkt ins Haus zurückzukehren. Was glaubst du, werden wir finden, fragte Lukas. Anna sah zum Fenster hinaus, wo sich bereits die ersten Sternsichten. Etwas, das meine Großmutter unbedingt bewahren wollte. Und das jemand anders unbedingt in die Hand bekommen will sie wassaint, das die kommend Nacht als verandern würde die Nacht de Valmonds kam schneller, als Anna gehofft hat. Der Himmel war klar, und das Licht des Monds lag wie silbernes Wasser über den Feldern. Lukas fuhr den Wagen den Hügel hinauf, den Motor so leise wie möglich. Sie wollten keine Aufmerksamkeit erregen. Bereit, fragte als sie vor dem alten Haus ausstiegen. Anna nickt, obwohl ihr Herz rast. Wenn wir nicht jetzt hingehen, erfahren wir es nie sie hatten als vorbereitet, Taschenlampen, Kerzen, ein Kamera, ein Notizbuch. Der Rucksack mit den Dokumenten und beiden Schlüsseln hing sicher an Annas Schulter. Das Haus empfing sie wie ein schlafender Ries, still, aber voller Erwartung. Im Wohnzimmer zündet Anna die Kerzen und stellt sie auf den schweren Tisch.
Das flackernde Licht liest den alten Spiegel wieder unruhig glanzen. Für einen Moment glaubt Anna, in Bewegung deren sie sehen, als Stunde jemand hinter ihnen. Doch der Raum bleibt leer. Was jetzt? Fragte Lukas. Anna holt den Zettel aus dem Umschlag hervor, wenn der Mond voll ist, bring das Licht, wir müssen das Licht benutzen, murmelt sie. Viel Licht zeigt es uns etwas, das sonst unsichtbar ist sie leisen den Kerzenschein durchgehenden Raum wandern. In der oberen Etage, im Schlafzimmer mit dem alten Schreibtisch, begann plötzlich die Tappet in einer Stelle mit Zeus Kammern. Lukas hielt die Flamme nahe. Ein Muster wurde sichtbar, viele Linien, die wie ein Plan oder eine Zeichnung aussehen. Siehst du das, Anna nickt. Ein Grundriss, aber nicht nur vom Haus. Da ist ein unterirdischer Gang in sich net, der Gang fahrt vom Keller des Hauses weit hinaus unter den Hügel, und endet in einem markierten Punkt, direkt neben dem Dorf. Das Muster Schlüssel sein, sagte Lukas. Die Großmutter hat nicht nur Menschen versteckt. Sie hat ihnen einen Flugzeug gebaut und spurt ihn Mischung aus Stahls und Furcht. Wenn das stimmt, war dieses Haus nicht nur ein Versteck, sondern ein Teil eines größeren Geheimnisses. Und wenn jemand anders das wahrnimmt, könnt den Gang nutzen, oder zerstören. Sie wollten gerade in den Keller gehen, als draußen ein Geräusch Neerskender Kies, dann ein Dumpfverschlag gegen die Tur. Anna Start. Ist hier, flüstert sie. Hinter den Spiegel, rief Lukas leise. Sie drückten das Panel in der Wand auf und schlupften die Schmaltreppe hinunter, gerade als die Hoster aufbrach. Oben horten sie Schwerschritt. Jemand durchsucht den Flur. Im schwachen Kerzenschein liefen Anna und Lukas durch den Keller. Sie suchten die Stelle, die im Grundriss markiert war, in alte Steinmauer, Fucket und Brockelig. Lukas fand einen gelassen Metallplatte mit einem winzigen Schloss. Der golden Schlüssel passt. Mit einem Nacken öffnet sich ein schmal Tur, die fast mit der Wand verschmolzen war. Dahinter begann ein niedriger Tunnel, der nach draußen fahrt. Der Boden war mit Holzbohlen ausgelegt, die Luft roch nach Erde und alten Seiten. Schnell, flüstert Lukas. Darf uns nicht sehen sie hasteten durch den dunklen Gang. Hinter ihnen horten sie, wie der Verfolger in den Keller kam. Das Echo seiner Schritt halt bedrohlich nach. Nach einigen Minuten endet der Tunnel in einer verborgenen Falter in einem verlassenen Geräteschuppen am Rand des Dorfs. Anna und Lukas kletterten hinaus, atmeten frisk nach Luft ein und schlossen die Falter hinter sich. Das war knapp, gucket Lukas. Aber wir wissen jetzt, wofür der Gang da ist Anna nicht. Und weiß jetzt auch, dass wir etwas gefunden haben sie beschlossen, sich aufzueilen, den Verfolger abzuskutteln. Lukas bracht die Unterlagen zu seinem Auto, während Anna mit der Kurs zurück ins Haus ging. Sie müssen sicherstellen, dass der Plan an der Wand nicht entdeckt wurde. Im Schlafzimmer angekommen, begann sie hastig, das Muster mit Blaze tippt auf ein Blatt zu übertragen. Plötzlich hört sie Schritt auf der Treppe. Die Tur öffnet sich langsam, und da stand Ein großer Mann, das Gesicht im Schatten einer Kopies. Du hast etwas, das mir gehört, sagte mit tiefer Stimme. Anna wich zurück, das Hers hammernd. Das ist nicht deins. Es gehört meiner Familie die Familie hat dich versteckt, die gefährlich sind. Gib mir die Schlüssel, und niemand wird verletzt Anna überlegt fieberhaft. Der Mann kam naher, aber sie hielt Dikers Hock, direkt vor den Spiegel. Im flackernden Licht sah sie plötzlich ein zwei Tur im Spiegelbild, ein Tur, die sich hinter dem Mann befand. Sie existiert nicht wirklich, doch Anna erinnert sich, als, was der Spiegel sagt, war ein Hinweis. Du wirst nix finden,
Sag die Sie fest, und Bleis Dikers aus der Raumwürde in Dunkelheit getauscht. Verwort dreht sich der Mann in dem Moment rant Anna an ihm vorbei, hinaus auf den Flur, die Treppe hinunter und durch das aufgebrochene Portal ins Freie. Draußen stand Lucas bereits mit dem Wagen bereit. Springrein, Anna warf sich auf den Beifahrersitz, und Lucas gab Gas. Hinter ihnen trat der Mann aus dem Haus, durch das Auto rastgewann. Erst als sie weit genug weg waren, wagten sie zu sprechen. Hast du den Plan, fragte Lucas. Anna nickt und hielt das Blatt hoch. Ja. Wir wissen jetzt, wo der Gang hinführt, und wir wissen, dass nicht alien ist. Hat von Dingen gesprochen, die gefährlich sind was so gefährlich sind, das jemand Jahrzehnte später noch danach sucht, Anna sah zum hellen Vollmond hinauf. Ich glaube, mein Großmutter hat mehr versteckt als nur Brief und Namen. Viel leicht etwas, das niemand in die falschen Hand geben darf sie fahren durch die Stille Nacht, während das alte Haus auf dem Hügel kleiner wurde. Doch Anna war saint, das Geheimnis war noch lang nicht gelöst. Anna war sicher, dass die Spur de goldenen Schlüssels sie nicht nur zu einer alten Kiste, sondern zu etwas viel größerem fahren würde. Noch in der selben Nacht beschloss sie, mit dem Schlüssel zum alten Rathaus zu gehen. Dort, in den Schwalben, sollte sich laut dem Tagebuch ihrer Großmutter ein verborgener Tresor befinden. Der Weg durch die nachtlichen Straßen war unheimlich. Das Pflaster glanzt feucht, und die schwachen Gaslaternen warfen Langschatten. Anna hielt die Hand fest den Schlüssel in ihrer Manteltasche, als wär ein Schutz gegen alles, was im Dunkeln lauert. Am Rathaus angekommen, bemerkt sie, dass die Schwerholzturner angelehnt war. Das überrascht sie, so ein Gebot wurde normalerweise streng verschlossen. Sie schob die Tür vorsichtig auf und trat in die Eingangschale. Der Geruch von altem Holz und kaltem Stein schlug ihr entgegen. Mit ihrer Taschenlampe leuchtet sie den langen Korridor aus und sucht nach dem Treppenabgang in den Keller. Das Tagebuch beschrieben versteckt hinter einer alten Wandverkleidung. Nach einigem Suchen fand sie ihn still, der das Holz ungewöhnlich glatt war. Als sie leicht dagegen druckt, bewegt sich ein Panel, ein schmal schwang auf. Die Treppe, die dahinter lag, fahrt tief in die Erde. Die Luft wurde cooler, feucht und schwer. Anna hort das Tropfen von Wasser irgendwo in der Fern. Nach etwas 20 Stufen erreicht sie ein massiv Metalter, in deren mit ein kleines Schloss saß, und das Wappen der Familie, das sie schon von der Kiste kennt. Mit klopfendem Herzen steckt Anna den goldenen Schlüssel hinein. Passt perfekt. Ein leises Klicken, dann ein schweres Narren, und die Tür schwang langsam auf. Dahinter lag kein gewöhnlicher Tresorraum, sondern ein unterirdischer Saal. Die Wände bestanden aus alten Ziegeln, und in der Mitte stand ein langer Tisch mit mehreren Kerzenhaltern. Manche Kerzen waren abgebrannt, andere sahen als waren sie erst kürzlich entzündet worden. Das Lies Anna frosteln, war hier etwa jemand vor ihr Joasen? Auf dem Tisch lag ein Stapel von Dokumenten, sorgfältig mit Bandern verschnürt. Den Benstandin Großholzkist, ähnlich wie die erste, nur viel massiver. Anna öffnet sie vorsichtig. Darin lagen alte Landkarten, Geheimkorrespondenzen und ein Siegelring mit dem selben Wappen. Es war klar, hier hat ihre Großmutter nicht nur Namen aufbewahrt, sondern offenbar ein ganzes Netz aus Informationen, vielleicht sogar ein Widerstandsarchiv aus längst vergangenen Zeiten. Plötzlich hört Anna Schritt hinter sich auf der Treppe. Sie erstarrt, lacht instinktiv ihr Taschenlampe und schlich hinter ihn Saal. Das Schwachlicht einer anderen Kerzer hält den Raum, jemand kam hierin. Es war ein Mann mittleren Alters,
mit grauem Mantel und ernstem Blick. In der Hand hielt ihn Latern. Ging direkt auf den Tisch zu, legt ein neues Dokument zu dem Stapel und begann, die Unterlagen durchzusehen. Anna wagte kaum zu atmen. Nach einigen Minuten sprach der Mann leise, fast so, als wusste dass nicht allen war, ich weiß, dass sie hier sind, Fräulein Winter Anna trat vorsichtig hinter der Saal. Sind sie, fragte sie angespannt. Ein Freund ihrer Familie, antwortet ruhig. Mein Name ist Herr Adler. Ich bin der Letzte dieses Archivs. Ihre Großmutter hat mir anvertraut, dass eines Tages ein Nachfahren würde, das Werk fortzuführen Anna spurt, wie ihr Herz schneller schlug. Was für ein Werk, das Werk des Erinnerns, sagte Herr Adler und zeigt auf die Dokument. Die sind Beweis vertaten, die niemals vergessen werden dürfen. Ihre Großmutter hat Menschen geholfen, die verfolgt wurden. Und sie wollt, dass ihr Nachfahren dies Wahrheit bewahren, und schützen, falls sie jemals wieder betraut wird Anna trat nachher. Warum jetzt? Warum ist alles noch so gut versteckt, Herr Adler selbst? Weil es immer Leute gibt, die alte Geheimnis zum Schweigen bringen wollen. Manche Dinge sind gefährlich, wenn sie ans Licht kommen. Aber manche müssen ans Licht, damit sich die Geschichte nicht wiederholt gemeinsam begannen sie, die Unterlagen zu ordnen. Anna erfuhr, dass der golden Schlüssel nicht nur die geöffnet hat, sondern auch ein Symbol war, ein Zeichen, dass sie die Urban dieser Verantwortung war. Als sie fertig waren, entzündeten sie Leckers in im Saal. Das flackernde Licht toucht den Raum in ein fast feierlich Stimmung. Anna schwor sich in diesem Moment, das Vermächtnis ihrer Großmutter zu bewahren, egal, welche Gefahren damit verbunden waren. Bever sie gingen, verschloss Herr Adler die Schwur wieder und dreht sich zu Anna. Das war erst der Anfang. Es gibt noch mehr Ort wie diesen, überall in der Stadt. Ihr Familie hat ein Netz aus Verstecken und Archiven hinterlassen. Und jetzt müssen sie entscheiden, wem sie vertrauen oben einkommen, dammert bereits der Morgen. Anna blickt auf den goldenen Schlüssel in ihrer Hand. Folgt sich jetzt schwören, nicht nur aus Metall, sondern aus Verantwortung. Sie wissen, das Geheimnis im Kerzenschein war größer, als sie je gedacht hat. Und jemand anders kennt ebenfalls davon wissen, vielleicht jemand, der nicht so freundlich war wie Herr Adler. Der Wind blies kalt durch die Straßen, und irgendwo laut Glock. Anna macht sich auf den Heimweg, das Herz voller Fragen, und voller Entschlossenheit die Nacht war still, nur der Fernklang der Türme halt durch die engen Straßen des alten Viertels. Anna stand wieder in dem Zimmer, in dem alles beginnen hat. Die Kurs, die sie auf den Tisch gestellt hat, war fast zur Hälfte heruntergebrannt. Ihr warmer Schein malte Tanzentschitten und die Wand, als wollten sie warnen oder ermutigen. Der golden Schlüssel lag neben ihr, glänzt im Licht. Das Tagebuch ihrer Großmutter war nun kein Rätsel mehr, sie hat jetzt gelesen, jetzt Wort verschlungen. Aber noch immer fällt das Ende der Geschichte. Der Tresor, von dem ihre Großmutter gesprochen hat, sollt alle Antworten enthalten. Anna hat ihn gefunden. Tief unten in den alten Kellern unter der Stadt, verborgen hinter einer Wand aus Verstatten Ziegeln. Doch sie hat ihn noch nicht geöffnet. Der Weg hinunter in die Dunkelheit mit der Kurs in der einen Hand und dem Schlüssel in der anderen stieg Anna die Treppen hinunter. Die Kalte de alten Gemauers kroch ihr durch den Mantel. Jeder Schritt halt noch, als wurde der Keller ihr Anwesenheit spüren. Am Ende de Ganges wurde der Schwur Tresor, ein angenehme Eisen und Messing. Der Schlüssel passt perfekt ins Schloss. Doch Anna zagert. Was, wenn der Inhalt das Leben vieler Menschen verändern könnt?
was, when das, was ihr Großmutter versteckt hat, gefährlich war? Sie erinnert sich an die Wort im Tagebuch, die Wahrheit ist ein Licht, aber nicht jeder kann hineinskauen mit einem tiefen Atemzug an den Schlüssel. Das Schloss klickt, und die Tür schwang langsam auf. Das Geheimnis wird offenbart im Tresor lagen kein Goldbarren, kein Juwelen. Nur ein Stapeldokument, sorgfältig in Leder gebunden, und ein kleiner schwarzer Umschlag. Anna nahm sie zuerst den Umschlag. Darin lag ein Brief, in feiner Handschrift geschrieben, mein lieber Nachfahren, wenn du dies Wort liest, bedeutet es, dass du den Mut hattest, unserem Geheimnis zu folgen. Was du hier findest, ist kein Schatz aus Silber oder Gold, sondern Wissen. Hut es gut, denn es kann retten, aber auch zerstören. Die Namen in diesen Papieren gehören zu Menschen, die wir einst beschützt haben, und zu ihren Feinden. Manch dieser Namen leben noch. Manch dieser Feinde auch. Vertrau jedem, der dir hilft. Entscheid selbst, wem du das Licht siegst Anna schluckt. Ihr Handzitterten, alssie die Dokument durchse. Es waren alde listen, Geheimnachrichten, bewes ververrat warend einer dunklen Zeit der Geschichte. Aber auch Hinweis auf Nachkommen, die vielleicht nicht wussten, was ihr Vorfahren hatten. Een Stimme im Dunkeln plötzlich hort sie Schritt im Gang. Jemand kam. Anna lacht instinktiv die Kurs, Dunkelheit sie. Nur das Schwachglimmen von draußen, wo der Mann durch ein Kellerfenster fiel, hält den Raum. Anna, es war die Stimme von Lukas, dem Historiker, dem sie vertraut hat. Bist du hier unten? Ich hab das Licht gesehen Anna wich zurück, die Dokument engen sich gedruckt. Gendiet was in seiner Stimme klang seltsam angespannt. Was machst du hier, fragte sie leise. Ich wollte nur helfen, sagte Lukas und trat naher. Ich weiß, dass du etwas gefunden hast. Lass es mich sehen, gemeinsam können wir es der Welt sehen durch eines Herzschlag schneller. Sie erinnert sich an einen Namen aus den Listen. Lukas Family stand darauf. Hatten sein Vorfahren mit den Feinden ihrer Großmutter zusammengearbeitet? Vielleicht ist es nicht sicher, die Wahrheit sofort zu sehen, flüstert Anna. Manch Dinge müssen bewahrheit werden, bis die Zeit reif ist oder bis du entscheidest, wersie sehen darf, Lukas trat einen Schritt naher. Willst du das als Alien beurteilen, die Entscheidung Annas spurt, wie der Moment worthy wie stein. Sollt sie Lukas vertrauen, oder ihm die Tur verschließen, so wie ihr Großmutter es getan hat? In diesem Augenblick erinnert sie sich an den Hochheimzimmer, und die leise Stimme, bewahr unser Geheimnis vielleicht war es nicht nur ein Familienerbstück, sondern ein Verantwortung. Es tut mir leid, Lukas, sagte sie fest. Ich kann dir das nicht geben sie riss die Kerzen, deren Flamme das Kellerch wohl erhält, und wich zurück. Lukas blieb stehen, sein Augen blitzten im Licht. Für einen Moment worked es, als wohl protestieren, doch dann lächelt kalt. Dan wirst du nicht lang alien damit bleiben, sagte dreht sich und verschwand im Schatten des Ganges. Das Licht kehrt zurück Anna at me tief durch, schloss den Tresor wieder und steckt den Schlüssel ein. Sie wurde nicht zulassen, dass das Vermächtnis ihrer Familie in falsche Hand fiel. Sie den Keller verließ, war der Morgen angebrochen. Die ersten Sonnenstrahlen fielen durch die Fenster des alten Hauses und mischten sich mit dem warmen Schein der Kurs. Anna was ain't nun, was ihr Aufgabe war, die Wahrheit bewahren, bis die Welt bereit war, sie zu erfahren, und die Genigen schützen, die noch immer in Gefahr waren. Sie lascht die Kurs mit einem letzten Atemzug. Das Geheimnis im Kerzenschein let weiter, in ihr.